আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, গ্রাফিক টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর দিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি একটি ব্যানার ডিজাইন করবেন। আমার আরও একটি চ্যানেল আছে, সেখানে আপনাদের জন্য সকল দিবসের পোস্টার এবং ব্যানারের পিএইচডি ফাইল শেয়ার করা হবে। তাই আপনারা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে গ্রাফিক্স টিক্স চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখুন। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ওপেন দেব, দিয়ে আমি ব্যানারের সাইজটি করে নেব। এখানে ক্রিয়েটে নেওয়ায় ক্লিক করব, ক্লিক করে আমি ব্যানারের সাইজটি করব। প্রথমে প্রিন্টে ক্লিক করব, ক্লিক করে এখান থেকে আমি ইঞ্চিতে দেখিয়ে দেব। দিয়ে এখানে আমি ওয়াইডে নেব হলে 9.6 আর হাইটে নেব 3.6, দিয়ে ক্রিয়েটে ক্লিক করব। আমার সাইজটি নেওয়া হয়ে গেল। এগুলো আমি আগের থেকে ডাউনলোড করে রেখেছিলাম, আপনারা রেডি করে রাখবেন। এখান থেকে আমি প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডটি নিয়ে আসলাম, তো এটি সেট করব। এটি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব, ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে রিং টু ফন্ট, রিবর করে দেবো এখানে। এখন এটি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে রিং টু ফন্ট, এটি একটু ছোট করে দিলাম। ওকে, আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এটি নিলাম। এখন একটি টাইপ টুল নিব, যে অল্পটা ধরে কপি করে নিয়ে আসলাম। সেন্টার করে দিলাম। একটি
একটি টাইপ টুল নিলাম, এটি কালারটি চেঞ্জ করে দেবো। এটি ফন্ট একটু ছোট করে দেবো। এটি কালারটি আমি চেঞ্জ করে দেবো এখান থেকে। এখন এটির কালারটি আমি প্রথমে এটি আমি ফন্ট স্টাইলটি চেঞ্জ করে দেবো। ওকে, এটি কালারটি আমি এখন দিয়ে দিব। এটি এখন মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিব। নিয়ে এখন কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করে এখান থেকে স্ট্রোক কালারটি আমি দিয়ে দিব। দিলাম, স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দিব। এবার কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করে কালারটি চেঞ্জ করে দেব। এটি স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দেব। এখন এটি আমি একটি গার্ডিয়ানে কালার দিব। এখানে ক্লিক করব। এখানে ডাবল ক্লিক করলে এই অপশনটি চলে আসবে। এখন এখানে ক্লিক করে সেম ওয়ার্কেটে ক্লিক করব। এখানে ডাবল ক্লিক করব, এই অপশনটা আসবে। এখান থেকে ক্লিক করে সেম ওয়ার্কেটে ক্লিক করব। ওকে, আর একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নিব। এখানে সেট করব, দিয়ে এই কালারটি আমি চেঞ্জ করে দিলাম। একটি টাইপ টুল নিব। এটি ফন্টটি চেঞ্জ করে দেবো এখন। এই কালারটা আমি এখন হোয়াইট করে দিলাম। এটি অল্টো ধরে কপি করে নিয়ে আসবো। ডাবল ক্লিক দিয়ে সিলেক্ট করব।
এখন এটি অল্প ধরে কপি করে নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে একটি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব, ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করব। আউটলাইন করার পরে এখন একটি কালারটি আমি চেঞ্জ করে দেব। এখন কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব, কপি করে স্ট্রোক কালারটি দিয়ে দেব। তো স্ট্রোকটি এখন বাড়িয়ে দেব। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করি আমার 21শে ফেব্রুয়ারি ব্যানার ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।